இந்த மாசம் 3ஆம் தேதி வந்திருந்தது. ம். அப்ப எப்போ டிரைவிங் ஓட்ட சொல்லுவாங்க? உனக்கு தெரியலையே. எப்படி ஓட்ட சொல்லுவாங்க? எனக்கு 15 நாளா 20 நாள்லயோ சொன்னாங்க. இது எல்எல்ஆர் உனக்கு அப்ளை பண்ண அன்னையிலேருந்து 15 நாள்ல. 15 நாள் 20 நாள்லயே ஆமா விட்டான். நான் ஆனா ஒரு மாசம் கழிச்சு தான் எடுத்தேன் நினைக்கிறேன். அடுத்த டெஸ்ட் தான் எடுத்தேன் நினைக்கிறேன். Where are we going? The old temple in the ஓ Wildwoods. அப்படியே Why? பண்ணிக்கலாம். It'll be easier to explain once we're there. இல்ல ஆக்சுவலா எல்லாரும் வந்து Did Odin say anything else while you were outside? Yeah. He said he doesn't care about Jotunheim anymore. That the giants can keep their secrets. He's averted Ragnarok his own way. You think he knows all the giants are dead? I'm more concerned that it no longer இல்லவே matters. மாட்டான்டா. What's நாளைக்கு he தான் up கிளாஸ் to? போகும்போது பார்க்க. What happened here? So close to home. Are raiders warring with one another now? Those are not their arrows. Something else is out here. போயிட்டா இவன் எப்படி ஏறினான் பாத்தியா இல்லையா? பிளேட் ஆஃப் கேஸ் வச்சு ஏறினான். என்னடா ஓடினோட காக்காடா. More over here. எடுத்துருச்சு. And fresh. Did they all get in while the stave was down? That, or Odin cocked up the protection spell altogether. ஒட்டு கொட்டு. Almost to the bridge. அவனாவது எலும்பு வரும்போது டப்புனு தூக்கி போட்டு இடிச்சு. Oh, guess the bridge gave out. Gonna need another path to the temple. Why would you come out this way alone, lad? I had dreams calling me here. Whoa, that one's still alive. No. Look closer. Hell Raiders now? Who's doing this? Suppose it's too much to hope that an enemy of theirs would be a friend of ours. Yeah. Focus! இவங்களெல்லாம் வச்சு இதெல்லாம் அடிக்க Seriously, முடியாது. who'd be stringing up raiders like that? கம்மியா லைஃப் வரும். ஆமா ஆமா போட்டான். அடிச்சாலும் லைஃப் கம்மியா ஒரு நிமிஷம் தான் குறையும். Hold. Bloody hell, brother! What was that? Something strong and dangerous. அவனா இருக்கான் இங்க Beyond இழுத்து guard. போட்டு இருந்தா எவனோ மாதிரி அடிச்சு. Being all the way on guard. ஸ்டார்ட் இந்த மாதிரி அடிச்சிருக்கான். இந்த சைடு தான் அது அடிச்சிச்சு. பட் ஆனா இந்த சைடு ஒரு வழி போச்சு. அங்க ஒரு வழி போச்சு. When did this bridge collapse? Oh, a while ago. இது வழியா? Wasn't me. அதான் வழி. இது வழினா அப்ப அந்த சைடு என்ன இருக்கு? ஏதோ ஒரு சைடு வழி. ஏதாவது There's the temple now. Just need to find a way around. வழி கிடையாது. போக முடியாது. அப்ப அந்த ஏதோ ஒரு சைடு அந்த சைடு அப்போ வந்து ரிவார்ட் இருக்கும்டா ஒரு சைடு. அதான் இதுவாக இருக்கும். Whatever it is, it works fast. அவ்வளோதான். ஆனா இங்க இருந்தா இழுத்துச்சு அது. நான் அதனால மோஸ்ட்லி இங்க தான் சொல்லி கட்டுவேன். Remember when I said there was someone who might help us get answers about the giants and Loki? You mean Tyr? The old god of war in these lands, who is dead. Well, for a dead man, Odin seemed pretty keen on seeing he wasn't found. Right? He knows Tyr could unite the realms against him. Plus, Tyr was the giants' greatest ally. So... Enough. அவன் எப்படி இறங்குவான்? அங்கே இறங்கி நம்ம மட்டும் தான் இங்கே இறங்கி அவன் பார்க்கணும். எப்படி இறங்குவான்? ஐய், விட்டாம இங்கே இருந்தால் இது காமிச்சுக்கிறோம். ஒரு வழி இருக்குது. இங்க குச்சி இது போ குதிக்க முடியாது. அதுதான் இதுல மாட்டினால அப்படியே போகலாம்.
என்ன இப்பதான் நம்ம தலைவர் ஆயிடுச்சு. Well, they return from the dead rather swiftly, don't they? ஒரு மாதிரி போனதுன்னு வந்து அடிச்சு ரெண்டு கட்டி எடுத்து இப்படி குத்தி இப்படி தூக்கிட்டு திருப்பி அடிப்போம். கடை அடிப்போம். அதுதான் அது போக போக அப்டேட் பண்ண நினைக்கிறேன். ஸ்கில் ட்ரீ அவைலபிள்னு வந்துடுச்சு போல. இப்போ எங்கே வந்துடுச்சு போல டெக்னிக் இங்கே வந்துடுச்சு. ரிவி தனாக்ஸில் பிளேட் ஆஃப் கேஸ் வந்துடுச்சு போல. ஆனா இந்த கேம் நான் ஜாய்ஸ்டிக்லாம் நினைச்சேன். ஜாய்ஸ்டிக் இல்லை என்ன பண்றது. இது வந்து என்னன்னா ஜாய்ஸ்டிக்லாம் வச்சுக்க இந்த ஸ்கில் எல்லாம் நிறைய ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன். வளவளன்னு இதெல்லாம் வச்சுக்க போட்டு பட்டன் அழுத்திக்கிட்டு டென்ஷன் ஆகும். இதுதான் வந்து இந்த ஸ்கில்லு. இது வந்து என்ன எல்லாரையும் முடிக்கலாமா? ஓகே குண்டு மாதிரி அடிக்குது. 3 பேரும் ஒண்ணா இருக்கு. ஏதாச்சும் ஒன்று தான் வாங்க முடியுமா என்ன? எதுக்கு எவ்வளோ லெவல்? ஆமா அப்புறம் என்ன பாயிண்ட் வேணும்ல. பாயிண்ட் 1400 இருக்கு. எதுக்கு எவ்வளோ பாயிண்ட்னே போடலடா அவனுங்க. லாக்டுல இருக்கு. ஓகே அப்போ லாக்ல இல்லாத தவிர எது வேணா வாங்கலாம் போல. ஓகே பாயிண்ட் தான் போட்டிருக்காங்களா பாருங்க. இவர 1000 பாயிண்ட் 1300 வச்சிருக்கேன். 1000 பாயிண்ட் இது ஒண்ணு. ஆமா ஆமா இது 250 750 வேணா இங்கே போடுறேன். ஈவேட் பண்ணி எஸ் ஹோல்டு பண்ணி இதை ப்ரெஸ் பண்ணா இது ஒரு தான். இது ஆனால் கஷ்டம். எல்லாத்துலையும் அடிக்க முடியாது. எனக்கு காம்போ வேணும். இது என்னது? ஹோல்டு பண்ணால் அன்லீஷ் ஹை டேமேஜ் ஃப்ளோரி ஆஃப் அட்டாக்ஸ் லெட்ஸ் என்ஹான்ஸ். இது வந்து டெக்னிக் போனஸ் டேமேஜ். இதுதான்டா இந்த காம்போ வேணும்டா. காசு கம்மி தான், பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் லெவல் 2 போகாது போல. இது இல்லை இப்போவே எல்லாத்தையும் வாங்கிடலாமா? இல்லை ஏட்ரியஸ்க்கு ஏதாச்சும் வாங்கலாமா? இவன் பாவம் வெறும் தனி பாயிண்ட் அவனுக்கு தனி பாயிண்ட். அவன் மட்டிடா லெவலே ஆகலடா. போட்டான் ஆக்ஸுக்கு என்ன இருக்குது? பர்னிங் எனிமீஸ்க்கு இது ஒரு காம்போ வருது. இது என்ன? ஏமன் கோல்டு சார்ஜ் அப் காஸ்ட் டு ஸ்பின் ஃபார் மல்டிபிள் அட்டாக். ஓகே இது ஃப்ராஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்குது. சுற்றி இருக்கவனுங்களா அடி விழுது. இது ஈவேடு. இதுவும் அதே தான். இது நல்லா இருக்கு பார்க்க. ஆனால் எதுவும் தப்பது கேட்க ஆனால் இப்போதைக்கு ஆக்சுவலாக என்ன பர்னிங் எனிமீஸ் வேறு வருவானுங்க போலியே. நம்மளுக்கு வேணே ஃபோர்ஸ் பண்ணி லிவியை தண்ணி யூஸ் பண்ண வைப்பானுங்க. That pillar wasn't in the way last time I came. Like I was saying, Tyr was an ally to the giant, so he'd be on our side if we find him. And if anyone might know who I'm supposed to be, it's him. If he's out there, we gotta find him. How can we not? Those are many ifs, Atreus. You know. You'll see soon. இல்ல போஸ்ட் பண்ணி அடிக்கணும்னு இல்லையா? What do you think? Can't imagine what the lad's found, but he says he has evidence. We've come this far. Let's see it. கேமரா இல்லை. ஏதோ குதிரை மாதிரி ஒன்று போயிட்டு வரும்னு நினைக்கிறேன். Many dead here. We should keep moving.
R to charge up the blade with fire. Follow up. Too late. Father, use your blade! Burn them! Behind you! Look out! Raider, left flank! அவனை இவன் தான் அடிச்சாதான் அவனை அடிக்கலாம்டா ஏதாச்சும் அதுக்கா மரத்தை வரமாட்டான் சரி ஏதாச்சும் ஃபஸ்ட் எனக்கு இன்னும் இதோட காம்பேட் அந்த அளவு பழைய கடை பரவாயில்ல. Isn't it nice how Fimbulwinter wore down all the helpful magic we acquired? Yet somehow new terrors only flourish. As if on cue. Pizza! Pizza. combo எல்லாம் இல்ல இதெல்லாம் இல்ல Climb. Honest. இவனுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏற மாட்டேங்கிறான் மொட்டைக்கு. Ah, he has gotten rather good at that. அவனா மட்டும் இவனு பாலால் தெரியும்டா பட் சில டைம் தேவைப்படுமே அவனை லெவலில் பண்ணுறதுக்கு பார்க்குறேன் 9 போட்டேன். Yet another grisly scene. அடி எனக்கு சரி Behind you, brother! ஏடிஎஸ் எப்படி இருந்தாலும் 9 நான் அடித்தாலும் சரி அவன் அடித்தாலும் சரி ஒரு போதுன்னு பண்ணல போதும் ஏதோ இருந்து உடைக்க முடியுமா வழியிருக்காங்க வழி போடணும் இதை உடைக்க போகிறான். I've seen my share of bloodshed, but this is an awful lot for one morning. Oh no! Brother! Father! A stalker! On your guard, brother! I think we found our predator! Its horns are glowing! Might be a weak point! இதுடா போய் Bloody tell it. Fimbulwinter, Freya, the Raider, Stornode and barging in, and now stalkers preying in our woods. This is no safe haven anymore. என்னடா அதெல்லாம் ஸ்பாட்டன் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஃப்ராஸ்ட் ஆக்ஸையா இல்ல அந்த ஸ்பாட்டன் பவர் போட்டிருக்காங்க அது இவளுக்கெல்லாம் ஏன் வேஸ்டா போட்டுட்டு இருந்தோம்
ஏதோ வந்து அதான் பவர் கொடுத்தா எது அவள்கிட்ட பவர் கிடைச்சிருந்தா ஓகே நல்லா இருக்கு இது நல்லா அடிச்சிருக்கு மறக்கிறானுங்க while blocking press to runic attack okay increase the runic stats or upgrade any time shield க்கு வந்திருக்கு broken guardian shield அதுல தான் இருக்குது ஓகே இது என்னது பேசிக் ஷீல்டு இது broken shield is unable to block attack அப்புறம் எதுக்கு வராது unable to block attackனா இது அப்புறம் அந்த ஷீல்ட் என்ன எடுக்கல போடா இதுதானே வச்சிருக்கிறேன் ஆனா ஷீல்டே வர மாட்டேங்குது கையை கம்மி எல்லாம் கையில தான் இருக்குடா எங்கடா இருக்கு இங்க போடுறா இல்லடா கையை கம்மி கையை தானே பாடுறா இதுக்கு மேல திரும்ப போல திரும்ப ஃபுல்லா திரும்ப கேமரா போடுங்களா அந்த கையில தான் இருக்கு போடுறான் ஷீல்டு கோல்டன் கோல்டன் கலர்ல வச்சிருக்காண்டா The shield Mom gave you. Thor damaged it. But now, இந்த மாதிரி அந்த லெஃப்ட்ல கோல்டு கலர்ல இருக்கா அவன் கையில perhaps later. கோல்டு கலர்ல என்னடா சொல்ற லைவ் Come on, we can get in this way. கேம் பாக்குற எனக்கு காமிக்கல என்னடா இது இது போட்டோ மோடு போ Okay. கேமரா மோடு You remember all those shrines we found, telling the stories of giants? How the panel on the left would be பேக்ல the வச்சு origin, எஸ்கேபிள் and the எல்லாம் one on the right would be காமிக்கணும் fate. Yes, we found many. I have seen them. வச்சிருக்காண்டா கோல்டு கலர் எனக்கு There's more தெரியல to them than we realize. ஏறும்போது பாரு எப்படா உனக்கு தெரியுது எனக்கு தெரியல அதுதான் கேக்குறேன் Well, the collapsed pillar is new, but the shrine is just on the other side. இதை உடைக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் That should help. Did something give? Over on the right. There we go. Come on. ஆக்சிடென்ட் இல்ல இது ஆக்ஸ் இல்லையா ஆக்சிடென்ட் அது பிரச்சனை இல்லை எங்க கூப்பிட்டாலும் வந்துடுவோம் பிரேக்கர் டாம் பிரேக்கர்னு வச்சிருப்போம் சூர் You watching? கூடியே இருந்துட்டு இந்த பையன் எல்லா வேலையும் பார்த்துருக்கிறான் Well, that's new. மீரா ஷாக் ஆகுறான் மீரிக்கே சில விஷயம் வந்துடுறேன் Come on. Atreus, wait! Yeah, I don't think he's waiting. That's gonna be time. What is this, lad? Where are we? Somewhere only giants were meant to see. These shrines tell their stories to the world. But it turns out the real stories, the secret stories, those they kept here, inside. You remember the story of Skull and Hati, the wolf giants? Odin captured them because he thinks it'll help him control when Ragnarok starts. I remember. But that's not the whole story. See, this shows the giants setting Skull and Hati free. They're free. Is this the past or the future? Depends when you're looking at it. Spoken like a giant. See? The wolves are safe. Somewhere in Vanaheim. Not the first place Odin would look, I suppose. There they are, chasing the sun and moon. Old habits. Until, look, the moon gets stolen. Somehow. Atreus. See? Hati's got nothing to chase. And they say celestial theft is a victimless crime.
not totally sure who this is, but someone comes along and rescues the moon. And then the moon blocks out the sun. A total eclipse? I haven't seen one of those in 100 winters. But then they chase an arrow, and things go back to normal. What does any of this have to do We're with... coming to that. Look, here's Ragnarok. Do you see who's leading the armies against Odin? That's Tyr. If he's gonna be around at Ragnarok, that means he's gotta be alive. Right? Mimir, can this be? Odin told me he killed Tyr, and he trusted me at the time, or so I thought. What if he didn't kill him? What if he's just had him locked up somewhere all this time? We are back to ifs. Enough. Wait, We are going home. wait! I have one more thing to show you. It's just out here. காமிடா போட்டா நீங்க ஏய் இவன் காமிக்க மாட்டான்டா ஓ நம்ம வெளில போயிட்டோம் காமிக்கிறதுக்கு நம்ம வெளில போணும் போல What is this? Everything I found. Well, almost everything. That's giant craftsmanship. You've been to Jotunheim again? No, I found it in one of the other shrines. Oh, that's right. How many have you visited? Well, all of them? படிச்சு All the ones படிச்சு I can நிறைய still get to உடம்பு in Midgard anyway. I don't know what it is, but it's important. Just like all this. When I was inside one of the shrines, I saw an image of Tyr imprisoned, but I couldn't tell where. There are hints inside the other shrines. They mention black smoke and the bleeding earth, but we can never figure out exactly. Yeah, Sindri's been helping me. Look, I talked him into it. It wasn't his idea. I just needed someone to watch my back. Sindri and Brock. Black smoke. Bleeding earth. Could the prison be in Muspelheim? Unlikely. Odin's got no presence to speak of in the primordial realms. But the Bleeding Earth? Sounds like a mine, aye. The realm of the dwarves, perhaps. Svartalfheim, that's a good bet. Their mines did belch black smoke, and Odin's had his thumb on the dwarves for a very long time. That's it then. Tyr's in Svartalfheim somewhere, imprisoned in a mine. So, what now? Home. This way. Lad, even if we consider looking for Tyr, how do you have us getting to Svartalfheim? You know Odin's had all travel between realms locked up tight. Sindri said he had an idea or two about that. Sindri is full of ideas. Huh. Ground looks kind of cracked there. What's under there, you think? Ah, back to smashing through things for fun and profit. Lovely. இங்க போடா போய் போடு Did you hear of Odin's offer? To the lad? Not much. They stepped outside. But he told us about it. I wouldn't worry. What about the things he did not tell us? Remember when we fought our first troll out this way? I remember you lost control. We must tread carefully, brother. Danger is close. You okay fighting without a shield? It is not my first time.
அண்ணன் தான் கதையா சொல்றாரு. இல்ல இல்லாம நானு அவனடா வில்லே விட மாட்டான். அவனப்போ வில்ல விட Brother, there's no blocking without your shield. Phew. Almost home. ஆனா கையில இருக்க போடுறா அது. A word. சத்தியமா கையில தெரியல. Don't hold the lad's curiosity against him. It goes with being young. In my youth, we learned obedience. And is that what you wish for him? Brother, he's going to walk his own இந்த path. கைக்கும் அந்த கைக்கு You don't டிஃபரன்ஸ் want him தான். walking away from you. சரி கொஞ்சம் எல்லாம் பெருசா வீங்கி With இருக்கு. him a while. அது சும்மா குட்டியா இருக்குடா கோல்டு அங்க பாரு இருக்கு பத்தியா இந்த இருக்கு. அதுதான் சொல்றேன். அது ஃபுல்லாலாம் வர மாட்டேங்குது. அதுல தான் வரும். அதுல இருந்து தான் வரும். If we could find a way to open realm travel to Svartalfheim, that could be all sorts of useful equipment for us to Enough. ஷீல்ட் எக்யூப் பண்ணாமலையா வரல. கேமோட இது கிடையாது அப்போ. இங்க பாரு இந்த ஷீல்ட் இருக்குல்ல, இதுதான் அந்த ஷீல்டு. இந்த ஷீல்டு வச்சனா வந்துரும். இப்போ இந்த புது ஷீல்ட் எடுத்ததுனால அந்த கியூ பவர் மட்டும் தான். But if we do not find தீரா அது எடுத்துட்டு வந்துருவோம் your நீங்க search சாமி. for good. என் கையில தான் All right. You won't be sorry. இப்போ இங்க இருக்குல்ல இந்த ஷீல்ட் இருக்குல்ல, இந்த ஷீல்ட் எடுத்து வச்சிட்டேன்னா வந்துரும் நினைக்கிறேன். இதவே பண்ணு. ஏய் இல்லடா ஷீல்ட் போயிச்சு போடா அப்போ. இல்லடா அது கேம் இதே அப்படிதான். அங்கதான் இருக்கும். ஏன் வண்டி என்ன ஆச்சு பெட்ரோல்? Kratos! Over here! Sentry! As I live and breathe, is that Atreus? It's been so long! How you've grown! Oh yeah. Well, if you'll follow me, Brock mentioned you needed somewhere safe to spend the night, and I believe your favorite dwarves can help you out with that. We're still your favorite dwarves, right? You're still the only dwarves we know. I'll take it. After you, my friends. Where are we going? The cleanest cabin in all the 9 realms, and I'd prefer it to stay that way. Not looking at anyone in particular. Kratos. After that Thor incident, we thought we should make up some rooms, till you can figure out your next moves. Nearly there. Oh. As you can see, we've settled here in the realm between realms. It's nothing much, but it's safe from Fimbulwinter, safe from Odin's eyes. You really can't beat the view if you're into shimmering gray voids. That's amazing, Sin. We have a plan to talk to you about, actually. Intriguing. ஒட்டியான இடா Come வச்சிருக்காங்க. in. Come in. Now, if you would just wipe your feet very thoroughly, I'll wait. You're not gonna wipe your feet, are you? Okay then. Your bedrooms are there. The kitchen is just over there. Anybody need a snack? Kratos? Snack? I do not need a snack. What we need is your help getting to Svartalfheim so we can try and rescue Tyr. To Tyr. Alive? I mean, that's... What? It's okay. I told him everything. Everything? You waited my son and disobeyed me. No, I kept an eye on him. On your behalf. Nothing risky. Everything very safe. Somebody else speak. What's important right now is that we try and open up travel between realms again. You said you know a way? Yes, I do. It's just a lot of mud. And why haven't you opened the way already, man? Well, to be frank, there was something we needed your help with. Oh!
The Holder brothers finally require the services of the smartest man Hmm? alive. That's it precisely. Not so fast. How'd that get in here? What the hell is it anyway? That is my son. Well, what ஒரு all தெரியாதோ yards be the happened to him? இவன் மீட் Too பண்ணது damn tall now. And he looks like that. I blame you. Well, come on then. Let's get him something that fits at least. He's just getting older, you daft prat. Didn't you ever have an awkward phase in your youth? Hey, I suppose what's done is done. But you'll be putting your foot down from now on if you know what's good. Oh, he's trying. Believe me. All right, let's gear you fuckers up before you go off gallivanting. Begin with this. ஷீல்டு சரி பண்ணிட்டே போறேன் இப்போதான். Busted up good. Wouldn't you rather I just whip you up a new one? It is important to me. Well, I'll see what I can do. In the meanwhile, how about I fix you up with something to get you by? Broadcast enough material to forge an illusion. Navigation. I only got materials to make one of these in the here and now. You bring me more resources, பெரிய we'll ஷீல்டா see what இருக்கும்ல we இருக்குது can do. ஆமா ரவுண்டு ஷீல்டு வரும் இந்த கட்டா ஷீல்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த ரவுண்டு ஷீல்டு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுல எது வேணுமோ நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது எடுத்துக்கலாம் ரவுண்டு எடுத்துக்கலாம் கட்டா பெருசா இருக்கு அவனே இதெல்லாம் சின்னதா இருக்கு ஆனா ரெண்டுமே வந்து ஒரே லெவல் டிஃபரன்ஸ் தான் என்னதான் பெருசா எதுவுமே மொத்த போறது கிடையாது கட்டமே எடுக்கவா ம் ஆனா ஆர்மர் If the kid's gonna insist on getting taller, let's make a habit of swinging in for new duds. இவனோட கோல்டன் கலர்ல முன்ன வச்சிருந்தான் அதுல தக தக தகன்னு இங்க பாரு ரைஸ்டெல்லாம் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம் அப்கிரேடபிள் ராப்ஸ் ஆஃப் சர்வை இதெல்லாம் அப்கிரேட் பண்ண இருக்கு எனக்கு வந்து நம்ம ஆக்செப்ட் பண்ணணும் பிளேட் ஆஃப் கியர்ஸ் அப்கிரேட் பண்றது கியர்ஸ் Looks like Thimble Winter's been hard on that girl. Give her here. She's overdue for some Brock love. அப்கிரேடபிள் இது வந்து அப்கிரேட் பண்ண முடியல ஆர்மர்ல வந்து இது அப்கிரேட் இது புதுசாக கட்டுறதா அப்கிரேடபிள் அப்கிரேட் பண்ணிடுவோமா இந்த ஆர்மர் அவசரமா ஒண்ணும் ஒண்ணு இது சார் பெல்ட் இதெல்லாம் வேற ஏதாவது ஒண்ணு அதுதான் பெல்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரெஸ்ட் ஆர்மர் பண்ணலாம் ரெஸ்ட் ஆர்மர் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்ட்ரென்த்து கொஞ்சம் ஏறுது டிஃபென்ஸ் கொஞ்சம் ஏறுது செஸ்ட் ஆர்மர் பண்ணால் என்னடா இது அப்கிரேடபிள் இல்லை செஸ்ட் ஆர்மரில் வேணாம் அப்கிரேட் பண்ண முடியாதுன்னா வேஸ்ட் ஆர்மர் பண்ணால் ஸ்ட்ரென்த்து 3 ஏறுதுடா இதான்டா வேணும் Found some items you left behind, tossed them in the chest. What would you do without me? I'm gonna go look around, check out my room. Tell Sindri when you're ready. I knew he'd left something behind. என்னடா போயிடுச்சு செஸ்ட் ஆர்மர் ஃபோர்ட்டிஃபைடு ஹல்க் இது நல்லா தான் இருக்கு சைடில் ஒரு மாதிரி கட்டையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு சூப்பர் ஆமா இது மாதிரி இருக்கும் இதுதான் இப்போ நம்ம வச்சிருக்கிறோம் ஆக்சுவலாக ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொரு இதாடா இந்த இது வச்சுக்கோனே இந்த கோல்டன் கலர்ல உள்ளத இது இதுவா
கீழே உள்ளத கீழே கீழே இடுப்பு இடுப்பு. இடுப்புக்கா? இதுவா? இது மாதிரி அதாவது இதையும் இத பழைய ட்ரெஸ் தானே இது ஆனா இது இல்லையா? தெரியல இது என்னன்னு. ஆனா மைனஸ் ஆகுது இதுதான் டிஃபென்ஸ். இதுதான் லெவல் அப்கிரேட் பண்ண முடியும். இது லெவல் அப்கிரேட் பண்ண முடியாம இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பேசாம இது வாங்கி பார்ப்போம். வச்சாச்சு பிரச்சனை இல்லை. இது வச்சோம்னா ஆனா டிஃபென்ஸ்லாம் இதாகுது ஆமா மைனஸ் ஆகுது. அது பிரச்சனை இல்லை. போ நம்மளுக்கு ட்ரிப்பு தான் மாட்டுறேன். ஏய் கையில கோல்டன் கலர்ல செட் பண்ணுவோம். கதையா இருக்கு. பவர் இருக்கு பாரு. இது பண்ணா நம்ம ரேஜ் அதிகமாகுமா? ரேஜ் கீன் அதிகமே. இது பண்ணா ஸ்டன் ஆவானுங்களாம் சீக்கிரமா. ஸ்டார்மா அதே மாதிரி இதுக்கும் இருக்கு பாரு. கில்லிங் அன் எனிமி while in a spot and rage restore some rage and health. இது போட்டோம்னா இதெல்லாம் போட்டோம்னா ஒண்ணுமே கிடையாது. இதெல்லாம் சும்மா. இது போட்டோம்னா enemy has a high luck chance to increase Kratos strength and stack resistance for a duration. ஏட்ரியஸ்க்கு ஆர்மர் என்ன? ஒரே ஒரு ஆர்மர் தான் இருக்கா? இதுதான் நீ போட்டிருந்தியா அவனுக்கு கோல்டு? நீ இதுதான் இப்போ நான் போட்டேன். இது மாதிரிதான் இருக்கும். இவனுக்கு எல்லாமே இன்னும் மட்டியா தான் இருக்குது. இது இப்போ போட்டிருக்கிறோம். இவனுக்கு எது போட்டான்னு நான் சொல்ல This is முடியும். great, Sindri. You built it all yourself? நம்ம அவனே சொல்லலாம் ஆக்சுவலா லெவல்ல இல்ல. Finding everything all right, I hope? ஆமா அப்படியே. ஆமா அது How do we unlock the realms? We'll just need something from back at the workshop. Follow me, and be sure to bring the head. So, where exactly is Tyr being held? He's imprisoned in a mine somewhere. That's all we know so far. The realm is full of mines, you realize. You'll need help narrowing it down. Oh, you should talk to Durlin. Who's Darlin? He's a cousin of ours, sort of. Works for the city on safety issues. Should have access to all kinds of information on mines. And I know he's no friend of Odin. That's why your mother sought his help when she was trying to whip up a rebellion. Ready? A rebellion? Did you know about that? I did not. A rebel leader who knew Mom. Sounds like exactly what we need. I think you missed the ta-da. Well, never mind. I'll have this oiled up in no time. Meet you at the gateway outside. Rebel leader? Durlin? If that ain't giving a hound a haircut. Huh? And you just remember things however they pop into your being, don't you? I suppose you think Durlin's just counting the days until a couple of strays show up looking for trouble. What do you mean, Brock? Will he help us or not? No, never mind. It ain't old Brock's place to cast aspersions on my relations. This smudge sponger notwithstanding. Ignoring you. Fine. Go darken Durlin's door. See for yourself how it goes. Just be warned, he's not the friendly sort of dwarf folk you're used to. He's cranky as all get out. And he talk funny, too. Sounds like a true study in contrast. What'll it be? என்ன பண்ணணும்? நம்ம வெளில போய் வெயிட் போ கதவு. You hear that? கதவு வந்து ரைட்டு கிட்ட போ. We'll just need the Bifrost in the head. Brock, do the touching. Oh, this would be the part requiring my assistance then. You said it. This device here has been crafted to your measurements. It'll help you get a better look at the problem with those Bifrost eyes of yours. So, do I control this thing somehow then? Oh, no. This is just to hold you in place while we shine this light in your eyes. Oh, Cindy, you sodding bastard! Open now! I was really hoping not to use the eyelid clamps. Do it. Oh! That's it! Good! Now, release! Still unpleasant. That's our cue. Come on, hurry! I'm coming.
Grassfolk of eggs, man. What was that for? You'll see soon enough. Just there. That should do it. See? No permanent damage. I'll show you permanent damage, you wee fuck. Kratos, throw me at him. Horns first. Yeah, guess you takes a joke, you old goat. The Bifrost is broken. Now that we've reconfigured these gateways to use Yggdrasil seeds, we won't need a travel table or a Bifrost lamp anymore. I also used it for light. Okay, good note. I'll figure something out, but first, come on, let me show you how it works. Okay, aim your key at the rune for Svartalfheim on the right, then concentrate. To get to any of those realms, you'll need a seed for them. That's Midgard in the middle. I know you're not going back there anytime soon. என்ன இவ்வளவு தூரம் போகணும் போல இருக்கு அதெல்லாம் ஃபுல் ஓப்பன் மேப் இது ஸ்வாட் ஃபிலியமோட புது மேப் ஃபுல் மேப் நினைக்கிறது. ப்ளீஸ் என்டர் தான் கொடுக்குது. ஓ இங்க இருக்க This should take you to the wetlands outside Nidavellir City. Just make your way to the town square and ask for Derlin at the tavern. You sure they'll know him at the tavern? Derlin's always been an inveterate inebriate. I suppose he might have completely changed, but in my experience... அவனு உனக்கு ஈடு விட்டு Come வரான். with us? Oh, I might drop in, but the wetlands are moist. And the Grim are everywhere. Hostile, slimy, foul-smelling creatures. But good luck! Thanks. Wait, what? I said good luck! Whoa, do you feel that? What's that, lad? Anything, everything. It's warm. We can probably use his boat, if I can just get it free. Careful, lad. Ah! Why are these things so fast? Another red to the left. Right flank. இதே பண்றா ஓடினே இருக்குது. Down! I see we're already off to a lively start. Atreus, you dropped your guard. I got the boat free, though. I still can't believe Mom led a whole rebellion here against Odin and never talked about it. The fact that it didn't go well might have covered that notion. What your mother did before we met was her business. Did you ever ask? Eyes on the water. There are resources. If you never asked Mom about what she used to do, what did you talk about when you met? Like, did you just say, "Woman, guard the house. I will go to catch fish in the river," and then leave for 5 days? No. Your mother was far better at fishing than I. இங்க எது இருக்கு பாருங்க கரங்கி அப்பதான் இங்க இருந்தா போகணும்ல நடந்து.
Did you see that over there? That wheel is blocking the channel. I imagine if you can turn it, we should be able to get through. So these are wetlands, huh? Pretty accurate. It is a bog. The smell is making my eyes burn. You know, it is a fair bit more potent than when I last visited, now that you mention it. Looks like the path continues on the other side of that geyser. If only we were in Midgard. That water'd be frozen in a second. Brother, do you think freezing it would work? What if we use your axe? Peaceful. இங்கே இருக்கும்ல இதெல்லாம் இதுக்குள்ளே தானே இருக்கும் இந்த ஸ்டில். Looks to be an artifact from the Dwarven Resistance. அங்கே Great Mars Brassard, father of a few dwarves you may be well familiar with. Rock may be interested in getting these back. Better in his hands than out in the open. அந்த சைடு இருக்குமோ? அதுல பாரு, அந்த சைடு இருக்கு. ஜம்ப் பண்ணி இதுல பாரு, இங்க ஏதோ வேலை ஏறுற மாதிரி ஏதோ இருக்கு. இவனும் போறான்டா, வழியே எல்லாம் இருக்கிறான். Tyr was a friend to the giants. I wonder if he and Mom ever met. If he was a part of the rebellion here. It's certainly possible. The god of war often advocated for the giants. Although I don't recall if he ever declared allegiance outright. இதான் வழி, போனா எடுக்க முடியாது. Come on. There's got to be a faster way to get down there. கீழே உதவி எனக்கு ஒன்றும் தெரியல. இவனும் வரான். தண்ணியில இருக்கு. ரொம்ப தூரம்லாம் வச்சிருக்க முடியாது, அதே இடத்துல கூட வச்சிருப்பாங்க. ரொம்ப தூரம் வச்சுட்டு இது கண்டி வர வருவாங்க. என்னடா பண்றாங்க? இது மேல மட்டும் தான் வழி ஏற மாதிரி இருக்கு. இந்த சைடு ஒண்ணு போது போறேன், இதுல இருக்குமோ? ஆனா அது அப்படிதான் போற மாதிரி இருக்கு. வழியே அங்கிட்டு தான் நீ. அங்க போயிட்டு எப்படி இருந்தாலும் இந்த டோரை தானே ஓபன் பண்ண வருவோம். ஸோ அதனால இந்த சைடு எப்படி இருந்தாலும் வருவோம்னு நினைக்கிறேன். சரி போ, அது கடையில் என்ன இருந்தாலும் போட்டோம். வந்தா எடுத்து இதுதான் எனக்கு போனதுலேயும் டென்ஷன் ஆகும். அதனால அது
பெருசா கண்டிக்கவே மாட்டேன். கிடைச்சா நல்லதுன்னு எடுத்துக்குவேன். வேணா போயிருவேன். நல்லா கிடைக்கும்டா. அதுதான் டென்ஷன் ஆகும் எனக்கு. இப்போ நீ சொன்ன ஒரு 2 கிடைச்சிரும். நான் பக்கத்து பக்கத்துல வச்சிருப்பாங்க 2. அதுதான். ரைட்டு. இது எடு. ஆக்சு தானே. இதை எடுத்து Incoming! ஃபர்ஸ்டே அந்த ஒரு இது வந்துச்சுல குட்டி குட்டியா. Q to observe standard and all taking those effects. அவங்களுக்கு கியூ கொடுத்துக்கோ. ஏன்னா மயக்கமா Impressive! Behind you! Watch out! யார் அப்படிதான் போயிட்டோம்னா It's done! Grab him! ஏய் சரியா சட்டை போட்டான் பறக்க. Nista! அதுலேயே கம்மி பண்ணியாச்சு. இவனே முடிச்சிருவான்னு நினச்சேன். முடிக்க மாட்டோம். இருக்கலாம். இது மேலே ஏறணும்டா. எப்படா அது மேலே ஏறுறது? இது மேலே எனக்கு ஏறணுமே. இப்படி தான் போகணுமோ? லெஃப்ட் பாரு. லெஃப்ட் அந்த இதில் போ. இந்த தண்ணியில் ஜம்ப் பண்ணி போகும். அதுதான் வழியே நினைக்கிறேன்டா. அந்த சைடு இது வழியே இல்லை. நம்மளுக்கு மட்டும் நினைக்கிறான். Okay, there's got to be some way to turn the wheel up here. பாரு தியேட்டர் பிடிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ ஆசை அவனுக்கு. Well there! Give a man some warning if he's about to suddenly end up snout deep in cheek. The ground. Was that an earthquake? An occasional but not unheard of happenstance in Svartalfheim. With all the mining here, the land's bound to be a wee bit bothered. இதுக்கு மேலே போய் Think you can reach the wheel from here? வீல் இங்கேருந்து உடச்சிடலாம். அது எங்கடா இந்த ப்ளூ கலரு? மேலே அங்கே ஒன்று இருக்கு பாரு. அதுதான் அப்பவே எடு. இது வலின்னு நினைச்சேன் நானு. ஆனா வலி இல்லை. அதை எடுக்கிறது நினைக்கிறேன். இல்லை அதுதான் வழி. அந்த வரணும்ல அதுதான் அடுத்த லெவலுக்கு வருது. இந்த ரெட் கலர் எது கிடைச்சது? அது கிடைக்க மாட்டேங்குது. ப்ளூ கலர் தெரியல போட்டேன். அது எல்லா சைடும் வந்தாச்சு. இப்போ எனக்கு இன்னும் மேலே அங்கே இது இருக்கு பார்த்தியா? அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணால் போகலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல எப்படி மேலே வழி? ஒரு கையிலே பிடிக்காம ஏறலாம் போட்டேன். Think you can reach the wheel from here? இதுக்கப்புறம் இங்கே பிடிச்சி ஏறலாம் போல திருப்பி. இது எடுத்து Oh wow, nice job getting it to lower exactly where we need it. வழியால போயிடலாம். I was thinking, because it's so warm, maybe it's not that the cold hasn't made it here yet, but maybe it's just different in Svartalfheim? Aye, lad. Fimbulwinter doesn't strike all realms quite the same way. Weird that Fimbulwinter doesn't always make it winter. In Midgard it does, but as you can see, the effects here appear far more
gaseous in nature. அப்படியே அங்க பாரு அந்த Observe தண்ணி the சைடுல geysers. பாரு. Observe இங்கே the டீ aforementioned டீ இருக்கு. aroma. அதுதான் These effects were Thank you, present Ruben. before in some form, but now there's new extremity to them. எப்படி கடைசி இருக்குதுங்க அது? ஆமா ஆமா போக போய் அதுல வரும்லடா பச்சை கலர் எடுத்தா லைஃப் ஏறும்லடா. லைஃப் ஏறுறது ஓகே. கொஞ்சம் சரி. அப்படியே இருக்கும். ஆமா இதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மேக்ஸிமம் லைஃப் இப்போ இவ்வளோ பெருசாக ஆகிடும். ஆக்சுவலாக டிஃபிகல்ட்டி ஈஸியாக வச்சு ஆடுறதுனால லைஃப்லாம் மாட்டேன். நான் பழைய வேட Think we can fit under that bridge? 2018 காண்டாயிடுச்சு. கிரேட்டர் சாயிறது தான் முதல்ல காமெடி. எடுக்காத போட்ட இதுலன்றா இதுல ஏதோ காயின் மாதிரி இருக்கு. அதுதான் ஈ கொடுத்தா எடுக்கணும். ஆனால் நான் ஆட்டோவில் வச்சு அழுத்தானாவே எடுக்கிறேன். என்னடா பண்ணுங்க எல்லாம் வந்தா அடிங்க. அதே எடுத்தாடு அது. Left side, brother! Everybody was sagarwa. Those things are everywhere. இங்கே போற அதோ லெஃப்ட்ல இருக்கு. சரி என்னது? I think we need to get that wheel moving, but the water doesn't reach. அதோ அதுல போடணும்னு நினைக்கிறேன். தண்ணி அடியில ஓட்டுனாதான் நிக்க முடியாது. Is there another one somewhere? Hey, did that geyser up there just get stronger? ஏய் ஆமாடா. When you froze the geyser, the pressure must have changed for the ones around it. Maybe there's a vantage point. You can get a better look. இங்கிருந்து விடு. Moving in the gate coming down. That's dwarven ingenuity for you. இதான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஏய் If the dwarves of this realm are anything like Rock and Sindri, it's hard to imagine them siding with Odin. Well, all too often people are blinded to all but their immediate self-interest. Odin offered them safety, and defying him can be
quite dangerous. Maybe they just need a couple of gods to come along and take the fight to him. Atreus, that is not why we are here. I was only joking. War is not a joke, especially where gods are concerned. இத்தனை வழி இருக்குன்னு பாரு நீ பட்டு விட்டு புரிய It seems, Atreus, you intend to அங்கெல்லாம் recruit இருக்கு here as an ally for war. I'm trying to keep our options open. Let's just keep moving. I'm glad we're out here, exploring a new realm. Maybe we could just try to enjoy the warmth. எப்பறம் வந்து எடுப்பாங்க நீ வேணா போய் இப்படி போய் அதை எடுக்கிறதுக்காண்டி இதுக்குள்ளார போகணுங்களா இருக்கு அதை எடுக்கிறது Yikes. This place is wrecked. And yes, I am staying alert. There are probably tons of those ஃபைட்டுன்னு நினைக்கிறேன் பின்னாடி வேற இங்க ஒரு இது இருக்கு தூக்கி போடுறேன் சீல்ல எடுத்துட்டு போய் அடி உனைய கட்டைய இதுல இருந்திருக்கு போறோம் ஒரு கட்டை இங்கேயே எடுத்து அடிச்சிருக்கு ஈ காமிச்சது பெருமா ஏன் அந்த இது எடுக்கணும் மட்டும் எடுக்கவே இல்லை ஷீல்ட போட்டுருவோம் Brother, that goon's found a perch on high! Got him! ஆளாக்கணும் விசுக மாட்டேன் Nista! இந்த இருக்குடா வேணுங்கடா வெளியே
இது அடி ஏய் பசில் மாதிரி செட் பண்ணோம்டா. ஆர்டர் வைஸ் பார்க்கணும் போல. இங்கே பாரு எஃப் வந்தோன்னா எஃப் என்ன நின்றுச்சா, அதனால இங்கே வந்துருச்சு. இங்க என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும். இங்கே நம்ம திருப்பணும், புரியுதா? அங்கே அது திருப்பணும். இங்கே ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குன்னா ஆரோ மார்க் இருக்குது. வேண்டா இப்படி பயப்படுறான் போட்ட. இப்படி ஒரு லெட்டர் இல்லை என்ன இருக்கு பார்க்கவே இல்லடா. இப்படி ஒரு லெட்டர் இல்லை. பி மாதிரி ஒன்று இருக்கு, பி மாதிரி ஒன்று இருக்கு, என்ன மாதிரி ஒன்று இருக்கா? எஃப்ங்கிறது இல்லவே இல்லை. பி தான். என்ன இருக்குதா? ஃபேனு கொடுமா. ஒன்று வந்து Good thing you learned the runes, brother. ஏன் அவ்வளோ அதான் எடுமா. நல்லா வலி கிடையாது உனக்கு. சும்மா இங்கே பாரு, இங்கே ஒன்று இருக்கு. ஆனால் என்னன்னே நம்மளுக்கு தெரியல. அந்த சைடு பார்த்தா தான் தெரியாது என்னன்னு. அது Maximum rage increase rate. I think that's everything here. Want to get going? இதுக்காக பாரு. இதெல்லாம் விளையாண்டியாடா? இதெல்லாம் நல்லா நான் சொன்னேன். ஒரு ஃபைட்டோட முடிஞ்சிருச்சா? ஒரு ஃபைட்டு முடிஞ்சுன்னா நான் நினைச்சாலும் அந்த இவ்வளோ மனுஷன் வரைக்கும் நான் ஒரு எனக்கு அதுக்கப்புறம் Looks விளாடு. like we gotta find a way to open that அதுக்கப்புறம் gate if we ஹேங் want to get ஆயிடுச்சு. to Neitherville. அந்த இது மனுஷி அந்த குதிரை மனுஷி டேய் Brother, look! That strange bugger popped back out of the ground again. It's too fast. Then how shall we catch it? Flank it. Attack from behind. அப்படியே போட்டா பாக்கட்டா விட்டு போய் ஆட் ஒரு சைடு நான் ஒரு சைடு. Pizza! Must be a better vantage point. Somewhere we can attack it without it seeing us. பார்க்காம அடிக்கணும். எப்படி மேலே போகிறது? என்னடா பண்ணுறாங்க போட்ட? You did it! Let's see what it drops. Father, up there. Up there. இதுக்குள்ள எப்படா கட்டா விடுறது?
அந்த சைடு நினைக்கிறேன். அந்த சைடு வழி இருக்கு. லெஃப்ட்ல பாரு. எங்கடா வழி இருக்கு? இங்கே இருந்தா நம்ம ஏம் பண்ணி அடிக்கணும்டா. மேல எங்க வர்றேன்? Halfway there. There's gotta be another chain to lower the rest of the gate. Look! There's a chain we can pull up there. Grim, perched up high! Up and down! முன்னாடி. Sneak up! Nista! Think you can uncover that geyser from here? Okay. Hey, this back to there of yes, I should know. Oh, I think I get it. If you freeze the geyser, the pressure will turn the wheel. அதை இது பண்ணுவோம் லாஸ்ட்ல வந்து There's still the other chain to pull, but how are we gonna get to it? இங்கே போடுறா உடைக்கணும்டா கரெக்டான அது வரும்போது கரெக்டான கேப்ல வந்து உடைச்சு டக்குன்னு எடுத்து எடுத்து Nice one. Can you see anything from that block? அது கீழே அந்த தண்ணியில் இருக்கும் ஏன் இது Lad, if I may, what exactly are you hoping to learn from Tia? Well, like I said, I was hoping he could tell me something about Loki. I'd also like to hear some of his stories. Traveling to other lands, giant stuff, and maybe about what it was like to fight back in the day. Just for the history, obviously. History?
Let's hope Tyr's in a talkative mood after being in prison for so long. Not all of Odin's captives can be as charmingly voluble as myself. We have no proof Tyr is truly here. Right. டியர் எந்திரிப்பான் பாரு கிரேட்டோஸோட பெருசா இருக்கும். அவன் முடிய கட் பண்ணுவானே அவன் தான் டியரா? பேரு தெரியல. அவன் முடிய கட் பண்ணவன்லாம் இருக்கேன். பட் ஆனால் செம்ம ஹைட்டாக இருப்பான். பிரைடு போட்டிருப்பான். பார்க்க காலேஜ் ரோடு மாதிரி இருப்பான். ப்ளூ கலர் சட்டை போட்டிருப்பான். That earthquake earlier. Do you think there will be another one? It's unlikely, but geological disturbances tend to be unpredictable. If the geysers and smell here are worse because of Fimbulwinter, maybe the earthquakes are too? Aye, you might be onto something, lad. Atreus, look ahead. இல்ல கைக்கு Now this அதுக்கு looks கால்ட் like a இருக்கும். city. Welcome to Nidavellir, brothers. இருக்கானே தெரியலடா. காலுக்குங்க இப்ப கால்ட் இருக்காம போறான். ஏட்ரிஸ் கால்விடியா? ஆமாடா. போற அங்க போனா உட்கார. கைட்ல ஒருத்தன் எவனோ ஓடுனானே அவன் இவங்க மனுஷன் இல்லடா. Hey, dwarves! Oh. They're, running away. An alarm. I'd only sound an alarm like that if I still had my body and was fearing the notion of being detached from it. Why all that for us, though? They are scared. Most definitely an alarm, I'm afraid. Why is everybody hiding? Stay alert. Hey, could we talk to you for... any trouble, please. There'll be no help, to be sure. Best to find the tavern Cindy mentioned on our own, and hope they let us in. The buildings here really are impressive. The detail in the woodwork is quite extraordinary. Wait. அந்த இதை வச்சு பிளேட் ஆஃப் கேஸ் வச்சு அடிச்சு போடு. Is that a statue of Odin? They must really love him here. Or fear. Sindri! Hello. I'd return your surprise, but I did know you'd be here. I've got something for you. What is it, dwarf? You know, I'm glad I came back here at least once before Ragnarok. Oh, if these cobblestones could talk. Then they'd have mouths. அங்க ஏதோ பச்சை கலர்ல அது அப்பவுமே இவங்க செய்யற எல்லாத்துலயுமே Do you mind if I fiddle with your bow? இவனால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. சின்றியா இல்லையா? Oh, you are a long way for a replacement. Taking advantage of certain material. Ow. Structural sensitivity to sonic vibrations has been something I've been meaning to try for quite some time now. Thanks for, finally trying it. அப்ப அதை வச்சு அடிக்கலாம். What's it gonna be this time? Patience. I find it's best to see these things, in action. Whew. There. Oh, take aim at that gate there. But before you loose, say, Skialfa. Skialfa.
the Alpha. Ah! Well, I certainly didn't expect you to disturb half the creepy crawlers in neither. கேம் ஒன்றும் How was I supposed to know they were there? Last one! Okay, அது வச்சு போன கைடு எதை உடச்சி ஓ இவனை வச்சு அதான் உடச்சிட்டு ரைட்டு போலாம். Sindri, any idea where the tavern is? Do I look like I've ever been to a filthy tavern? The sewer you just punched the hole through seems promising, though. For you. It should lead to the other side of the city. It's not like you're able to open other doors around here. Another of Cavassier's poems. வேற எங்கெங்கே இருந்துச்சு அந்த மாதிரி அங்கேயே இருந்து மேலே ஒரு பசங்க இதெல்லாம் உடைச்சிச்சு So this lockdown really is because of us? Oh my, yes. Odin's grip on this realm is so firm, any outsider is considered a threat. Sounds like an Odinism if I ever heard one. எவ்வளோ ரூட் எடுக்க முடியுமோ எவ்வளோ ரூட் எடுக்கணும் எடுத்துட்டு அவன்கிட்ட அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் At your service. என்னடா இது ரெஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டோன் ஓ செத்தா திருப்பி வரும் ஆனால் இதுக்கு என்ன வேணும் ஆக்சில் ஒரே ஃப்ரீயாகவே ஒன்று அதுக்கப்புறம் 6500 வாங்கிக்கலாம் What can I make for you? செல் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் போயமெல்லாம் செல் பண்ணலாமா I'll take him. போயம் ஏதோ கலெக்ட் பண்ண சொன்னாங்க வேணா செல் பண்ணாங்க ஹெல்ப் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் தெரியல அது கலெக்ட் பண்ணால் ஏதோ கிடைக்கும் போல மினிமேட் தான் ஏதோ சொன்னேன் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்கிரேடபிள் அப்கிரேட் பண்ண முடியுமா பிளேட்ஸ் ஆஃப் கேஸா இல்லை கேஸ் ஃபிலிம்லாம் எடுக்கவே இல்லை டெல்லி ஒப்சிடியன் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணால் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸ்டீல் ஹேண்டில் போட்டால் ஓ No, it's fine. I don't mind you standing around like that. low luck chance to grant reach boost on any kills. Killing enemies with the flames of flash attacks cause a burn and increases the status and determination. Till we meet again. Best of luck. Any outsider is considered a threat. Is that to protect the dwarves? It sounds like it. But knowing Odin, there's sure to be an ulterior motive. Well, everyone's hiding on this side too. Odin's occupation of this realm has its hooks in deep. But there aren't any guards patrolling. We're clearly not a threat. Why hide? Resist and you're made an example of, to keep the rest in line. Self-preservation can outweigh bravery for even the strongest of folk. Fear keeps them safe and alive. ஆமாம் மார்வலில் தேர் இருப்பான்லடா தெரியும் Tavern's gotta be around here somewhere. Maybe we can try knocking on some doors directly. Huh. Let's just keep moving. சொல்லி அதடி அதை உடைக்கணும் We may need some special equipment to use this.
யாரா அவன் இல்லைன்னு எடுத்து எல்லாம் கால் பண்றேன்.
ஹலோ கேக்குதா அவனே? ஹலோ. கேக்குது கேக்குது. ஓகே ஓகே. எங்கள் அம்மா ஃபோன் பேசினாங்க, அப்படியே சொல்லிட்டேன் எங்கள் அம்மாட்ட, இந்த மாதிரி நீ வர அப்படிங்கிற எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லிட்டேன். அதான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். திருப்பி ஒரு தடவை ரிமைண்டர் போட்டேன். Hello? அதை விடு, ரிமைண்டரை விடு. என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த அண்ணன் இப்போ இந்த வீட்டில் இருக்காங்கன்னு சொன்னாங்கல்ல அவங்க, அவர் போயிடுவாங்கன்னு சொன்னாங்க மண்டே. இப்போ நான் தெரில அப்படிங்கிறாங்க. உங்க வீட்டுல இருக்காராடா அவரு? அம்மாவோட ஃப்ரெண்டு தான்டா. ஆஃபீஸில் தான் தெரிஞ்சவங்க. அவர் A firebomb from the chief anti-Odin propagandist in Durlin's rebellion. Quite a sharp witch he had until she turned to a subtle meat. Behind you! அவரு டெய்லி அங்கதான் தங்குறாரா? இல்ல அது சில டைம் நேற்று இல்லை ஆளு காணும், இன்னைக்கு ஆளு காணும், நைட்டு லேட்டாக தான் வருவாங்க. அதுதான் சில டைம் வருவார், சில டைம் வர மாட்டார். என்ன வருவார் வர மாட்டாருன்னு எனக்கு தெரியாது. வந்த வழியே வர முடியல. கேம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏய் என்ன வழி இங்கே இப்படிதான் போட்டு எங்கே போடுறாங்க? அந்த இடத்துக்கு எடுத்து இருக்கு போடுறா, எப்படி சொல்லுங்க. நம்ம இது வந்தது இல்லையாடா இது ஆல்ரெடி? பார்க்க உனக்கு வந்த வழி மாதிரி தெரியல. எதை பார்த்தாலும் வந்த மாதிரிதான் இருக்கு. எதை பார்த்தாலும் அப்படிதான் இருக்கு. எல்லாமே வந்த மாதிரிதான் இருக்கு. என்னடா இடம் இருக்கு? எல்லா வீட்லயும் போய் கேட்டு சொல்லுவாங்க. இப்படிதான் வந்தோம். நானே தெரியல, ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது. ஒரு கூலன்னு தெரியல, ஒரு பாஸ் ஃபைட் வந்து நல்லா இருக்கும். ரொம்ப நேரமா அமைதியா போயிட்டு இருக்கு. வீடு நீங்க இருக்கிற ஏரியால இதுல இருந்து பாஸ் ஃபைட் இருக்கு. தெரியல, இவனுங்க அலாம்லாம் போனானுங்க வரும்போது கடல். This looks promising, right? நம்ம வந்ததுக்குதான் அலாரத்தை போட்டு ஓடிட்டாங்க. If he's here, maybe you should let me do the talking. You. Well, we don't want to intimidate him. You're tall as a tree and you have a severed head on your head. அந்த வீட்டுக்கு போறாங்க. None taken. Fair point though. Very well. I think that's him. Hello? Watch yourselves. Apparently, there are intruders about. Oh, that's us, I think. Well, if you're planning on killing me, at least let me finish this song. That alarm was in just the perfect key. We're just looking for a friend of ours அப்படியே விளையாண்டே named Derlin. Well, we both know that's not true. Derlin's got no friends. If that's all you need, head out the back way there, and you'll see the safety office just across the river. Just don't go making trouble for the rest of us. And while you travel through this realm, maybe you could clean up the head's mess. What mess? Later, brother. I wish to hear of this mess. The rig's in the bay. Why don't you ask the condescending skull? Head. I've got skin. But he's right. I made a mistake. I'd have us shut them down. Sorry, one more thing. Although, these are gifts I'm giving to you, so I shouldn't be sorry and you should be thankful. Anyways, here, please be careful. It's beautiful. Thanks, Sindri. It is beautiful, isn't it? It's also very useful. You'll be able to find anything your heart desires with it. Really? As long as your heart desires the locations your father and you decide and plot to travel together, then yes. It is a compass. Ah, but a beautiful compass. Now scamper off.
Come. A boat cannot be far. Huh. Earlier, Sindri made it sound like Durlin was some sort of rebellion leader. Doesn't sound like anyone's following him. Was being the key word here, little brother. There's a building just past these rocks behind me. Maybe we should head that way. Those bloody mining rigs. What about them? The Skald is right to blame me for them. They were my idea. If you've got the time, they're in the bay just beyond this tunnel. I'd particularly appreciate us checking out the mining rigs in the lake to the right. You can see the smokestacks from here. But if you don't want to explore now, it looks like Durlin's place is through that open gate to the left. So, which way do we go? We could prepare more before rescuing Tyr. Up to you. Mimir, are you really the one who had those rigs built? Odin wanted the dwarves under his control, and, well, I convinced him he could buy their allegiance instead of demanding it outright. A trade agreement of sorts. Taking a break before visiting Durlin? Very wise. He can be a lot. One of the mining rigs is here? See the smoke above us? That's where we're headed. Let's see if we can't shut it down. Nightmares! Left foot! Reinforce up hard! Knock him down! One more to
go! The rig's likely chock-a-block with materials that could help us. I'd grab whatever it spits up in the process. If the dwarves agreed to the deal with Asgard, why do they blame you? I talked them into their own exploitation. They made their choice. Work or die is not a choice. I only made it seem so. How did these rigs come to be? I had them built to harvest ore for armaments. Essentially harnessing resources that would otherwise go to the dwarves. You think shutting these things down will help the dwarves become independent? I don't know, but I have to try something. No, this is... It can't still be here. What? There's a key on this island. I need you to find it, brother. An innocent life is at stake. Keep coming out of that net. It's down. You gotta handle that net so they won't stop coming. Mimir, you said an innocent life was at stake. Did Odin trap somebody? No lie. I did. The ground looks weak down here, Father. That gear. Looks like it would freeze.
Maybe that lift can help us get higher. Might be easier to break that ground from up there. Hey, what if we climbed over to the lift? Flying over to the left, idiot. Think you could break through the ground from up there? Behind you, father! Pressure's on the left! Amir, is this it? Over here? That's the key we're looking for. Now we must head to that watchtower on the shore. What are you not saying? I just need you to trust me. Amir, how many stories have you told about Odin and Thor? And all the bad things they've done? Let's see how many we can remember. Seems like Father could use his memory refreshed. My memory of them requires no refreshment. They invaded our home. Yeah, but I'm talking about history. All the other people they've hurt. Let's see. Not now.
Hey, this seems like a good time to try and remember all the terrible stories about Thor and Odin. Okay, there was Thalmor, the stonemason. Aye, he quarreled with his son. Went into the night to find him, found Thor instead. And there was Thalmor's son, Hrimthur. Who built the walls of Asgard, and whispered something of importance to Freya before his betrayal and assassination. Enough. We will continue later. Ymir, what do you think it means? Seen more raiders come back as Hellwalkers lately. I thought freeing the Valkyrie Queen was supposed to restore balance to the realms and keep that from happening. Enough. We will continue later. There's another mining rig on this island, brother. Smell that smoke? Why would the dwarves agree to work for the Aesir in the first place? That's the heart of it, eh? You lied to them. I lied to them. Bet we could swing across that, lift thing. Gantry. Gantry. Thanks. It's gotta be the right spot. Those barrels. I smell fuel. Bet a spark from your blades would cause quite a boom. I think we could break through the ground here, if you found a high enough place to drop from. Surprised the dwarves didn't shut these rigs off themselves. One or two tried. The Einherjar made examples of them. They killed the dwarves? Couldn't you have convinced them not to? Aye.
Impressive. That should help. Wasn't so hard. You okay, Mimir? To the blacksmiths of Svartalfheim, the creation of a weapon was a sacred thing. But Odin just wanted as many blades as he could get, as fast as he could get them. With every stolen resource and mediocre blade, the dwarves lost a bit of themselves. The dwarf survived because of you. Ah, you're not wrong there, brother. Odin would have wiped out every last dwarf in Svartalfheim. If he couldn't use their skills, no one could. Huh. There's such a big bay. There's no fish. Must be because of the smoke from those mining rigs.
Back to Thor and Odin stories? Where were we? There was Groa, of course. The knowledge keeper and prophet of Ragnarok. Thor murdered her husband, and Odin covered it up before doing her in himself. I can't forget Ymir, the first giant. Odin carved him up to form the realms from his body, and let the torrent of his blood nearly drown every giant alive. What about the giants of Jotunheim? They all seemed dead when we finally made it there. That remains a mystery. Though admittedly, it sounds like the Aesir god's dream. What about Fjorgyn? Thor's mother was a giant, wasn't she? Indeed she was. The circumstances of her demise were murky at best, but not sure I can blame Odin for that one. He wasn't the same after. Oh, I know. There was Gavi, the queen of the hunt. Aye, she spurned Odin's affections, so he tricked her into killing her father. There was Starkadr the Mighty, the Jotnar military leader. Slandered by Odin, tricked and murdered by Thor. And there was Thrym the Cunning, the giant king who stole Thor's hammer. Odin traded him Freyr to get it back, then sent Thor in disguise to murder his entire court. Who else? Ah, Hrungnir the Brawler, the stone giant. Aye, mocked by Odin, murdered by Thor. Enough of this. But there's more. I do not care. War with Odin is not the answer. Is that pure Svartalfheim slag? Give it here. Appreciate it. I'll disinfect my tools. Hey, what happened to all the armor we made you already? I used it. Well, maybe try to make this one last longer. I will not. Huh. That might be my best piece yet today. Be safe! So not all dwarves can do that thing Brock can... Sindri do, right? Or they just walk between realms?
and turn up somewhere else? Indeed, that's a rare skill. I gather one carefully cultivated by some secretive dwarven guild or other. Probably for the best. Them alone doing it is disconcerting enough. Can you hear that? No. Thought I heard a voice. Let's keep going, lad. Just put the key into that lock, brother. Bloody Draugr holes. We've got to clear out all these undead bastards. You're on fire, Kratos. It will pass. It's fast! Won't be hearing any more from those Draugr. There. If you could give that drum a good loud strike. What? So that's the voice I heard. I'd hoped it would have escaped by now, but we'll need to free it from its restraints. What is this? A Loonbocker.
I captured it many years ago. For Odin. Yes. I thought it an imaginative and eye-catching way to earn his favor. It worked? That it did. This creature, you enslaved it. Aye. But why? Because I was young and stupid. And I didn't know what it was like to be chained in one place for years at a time, with nothing to occupy your mind but pain. Behind you! Watch out! Right. Chain the fins too. If you could...
leaving? But we aren't done here yet. Easy, easy. That creature's hurting. But we're going to free it. But it will always be chained. You know that as well as I. What is it, Mimir? That's nothing, brother. Just... You ever have those moments where you wish you could go back? Rewrite your own past, make different decisions? Journeying through time is more trouble than it is worth. Ah, fair point. You're speaking metaphorically, right? No. Course you're not. Mir, what's the deal with Odin's ravens? They can just transport him anywhere? Except for the realm between realms, thankfully. Why? Harder to find, thanks to dwarven enchantments and Yggdrasil's very own nature. Lucky us. Yeah, I don't think we can do anything with that yet. Father, is it always moral to kill something that's trying to kill you? Yes. Well, there you have it, lad.